Hi friends, welcome to our channel Venkatagiri English. Friends, now we are in lesson 7. Learning American English is really very easy using videos. ఎందుకోసమంటే శ్రోత కానివాడు వక్త కాలేడు అంతేనా అండి. సో ఎంత బాగా వింటే అంత బాగా మనం మాట్లాడగలుగుతాం. అదేవిధంగా ఈ కోర్సులో మనకు వింటూ అదేవిధంగా మాట్లాడే ఛాన్స్ వచ్చింది కాబట్టి 100% యూ కెన్ లెర్న్ వెరీ ఈజీలీ అండి. అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ని మీరు ఇంకా మంచిగా నేర్చుకోవాలి, అదేవిధంగా మీరు ఇంగ్లీష్లో క్విజ్ని మీకు ఫ్రీగా కండక్ట్ చేయించుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఆన్లైన్ టెస్ట్ల కోసం అదేవిధంగా పెయిడ్ కోర్సెస్ కోసం మీరు వెంటనే ప్లే స్టోర్లో వెంకటగిరి ఇంగ్లీష్ యాప్ అయితే ఉంటుంది, దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోగలరు. సో ఈరోజు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే కనుక 2 లేదా 3 వర్డ్స్కి సంబంధించినటువంటి సెంటెన్సెస్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. సో వాటిని ఫాలో అవుతూ ఆ పదాలని రిపీట్ చేస్తూ మంచిగా మీ ప్రొనౌన్సియేషన్ని డెవలప్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. Go home. Stop that. Love you. Need help. Thank you. Love life. Dream big. Work hard. Be kind. Stay calm. Think positive. Act fast. Smile often. Laugh more. Learn constantly. Embrace change. Keep going. Stay focused. Believe in yourself. Face fears. Create beauty. Enjoy silence. Forgive easily. Travel far. Listen closely. Speak kindly. Help others. Practice gratitude. Follow dreams. Take risks. Build trust. Find balance. Do good. Connect deeply. Accept failure. Simplify life. Read books. Write daily. Exercise regularly. Rest well. Take breaks. Breathe deeply. Eat healthy. Stay curious. Be mindful. Find joy. Spread love. Appreciate beauty. Give generously. Choose happiness. Believe in love. Stay humble. Trust yourself. Accept help. Keep moving.